Hello all, welcome back to my YouTube channel. So ee roju let us see how to solve this problem. So the problem states that nCr. So manaki two integers istaru n and r, and the task is to find the value of binomial coefficient. So let us see what's binomial coefficient is. So yeah, so 1 plus x power n. So this is the binomial expansion. So if we expand this, then that will be nc0 x power 0 plus nc1 x power 1 plus nc2 x power 2 plus nc3 x power 3 and ncr x power r plus up to ncn x power n. So the coefficient of x power r is ncr. Okay, this c basically combination. సో బేసికలీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఎన్ ఆర్. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎన్ అనేది లెట్స్ అజ్యూమ్ మన దగ్గర ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, రైట్? అండ్ అందులో మనం ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఆర్ objects from n given objects is nothing but it is given by this nCr. For example, I have 5 objects and ఈ 5 ఆబ్జెక్ట్స్లో నేను 3 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. 5c3. సో బేసికలీ ఎన్సీఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్సీఆర్ ఫార్ములా ఇస్ ఎన్సీఆర్ ఈక్వల్స్ టు n factorial by n minus r factorial into r factorial. I hope you know what is factorial means. So yeah, n factorial ante n into n minus 1 into n minus 2 up to 1, right? This is what factorial means. And yeah, so basically ఇప్పుడు మన our aim is to find out this NCR. సో ద ప్రాబ్లంలో మనకి అదే కనుక్కోమని చెప్తున్నారు. Okay, yeah, they have said that a binomial coefficient NCR can be defined as a coefficient of x power r in the expansion of 1 plus x power n that gives the number of ways to choose r objects from a set of n objects without considering the order. Yeah, so basically order consideration ante, for example, okay, let me just, yeah, you can see the question here. So without considering the order ante, let me just, yeah, tell you here. So yeah, assume నేను ఇప్పుడు 5 balls అన్నా కదా, 1 2 3 4 5. అందులో let's number them. Let's give numbering to them. This is ball 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So 5c3 means 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial. 5 factorial and 5 into 3 factorial రాయొచ్చు. 3 factorial and 2 factorial is 2 into 1. This cancels and this is 10. So there are 10 ways. This 10 ways ఏంటంటే we are not considering the order. దట్ మీన్స్ మనం ఫస్ట్ బాల్ తీసుకున్నామా, సెకండ్ బాల్ తీసుకున్నామా, థర్డ్ బాల్ తీసుకున్నామా, ఈ ఆర్డర్ అనేది వి డజంట్ మ్యాటర్. వి ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 1 2 3. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ 3 ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 1 2 3. సో నేను ఫస్ట్ 1 2 3 తీసిన, 3 2 1 తీసిన, 2 1 3 తీసిన, 2 3 1 తీసిన. సో ఇవన్నిటిని ఈ ఎన్సీఆర్ అనేది ఒకే పాసిబిలిటీలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇదంతా ఒకటే పాసిబిలిటీలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఎన్సీఆర్ ఈజ్. ఈ ఆర్డర్ డజంట్ కన్సిడర్ ద ఆర్డర్. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎన్సీఆర్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, మోస్ట్ పీపుల్ ఐదర్ ప్యానిక్ అవుతారు లేదా జస్ట్ ఒక ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్ములా రాస్తారు, లైక్ the formula that I gave you, n factorial by n minus r factorial into r factorial. But what if I tell you there are at least 4 different ways to solve the same problem, and each solution has completely different logic, different time complexity and different use case. So in this video, I'm not just going to show you the code, I'm going to show you how you have to think while writing it. Okay, and yeah, we'll start from the most intuitive method, that is recursion, and then I'll move to the factorial approach,
రికర్షన్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. First method I'm going to discuss is recursion, and then factorial method second is, and third method is basically to avoid heavy computation, that is a general method. That means it is the simplest. I feel like this is the simplest of all. And fourth method is logarithmic method. Okay, that's logarithmic method. So basically, as we are going from one method to other method, we are optimizing it. We are optimizing it to avoid unnecessary calculation and also to get least time complexity. And that finally, when we are looking at logarithmic method, that works even for very large inputs good as work out. And yeah, definitely we'll be comparing time and space complexity అన్నిటికి compare చేస్తాం. So before jumping into code, let's understand what NCR actually means. Like okay, I hope you understand what NCR. Yeah, I think you understood what NCR really means. ఇక్కడ చెప్పిన కదా, selecting objects or objects from n objects. So let us go with the first approach. So first approach లో, if you simply observe the NCR ని observe చేస్తే basically n factorial by n minus r factorial into r factorial. నేను ఇప్పుడు nని n into n minus 1 factorial అని రాయొచ్చు కదా. n minus r ని n minus r into n minus r minus 1 factorial, and r ని r into r minus 1 factorial. Right, I can write like this. And ఈ factorials అన్ని I'm writing it aside. n by n minus r, r ఇది n minus 1 factorial by n minus r minus 1 factorial into r minus 1 factorial. Right. ఇప్పుడు I have this term. If నేను ఈ టర్మ్ని కొంచెం యునో ఈ టర్మ్ని నేను కొంచెం ఈ కింద డినామినేటర్ ఉన్న టర్మ్స్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తే it would work, right? It would work. Let's observe. Let's go ahead and do something. So I can write this as n plus r minus r by n minus r into r. నేను ఏం చేయలేదు, సింపుల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ చేసిన, ఇట్స్ సేమ్, రైట్? దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ n minus 1 factorial, n minus r minus 1 factorial into r minus 1 factorial. ఇప్పుడు ఐఎమ్ డివైడింగ్ దిస్, ఐఎమ్ సపరేటింగ్ దిస్. నేను n minus rని సపరేట్గా రాస్తాను. సో n minus r by n minus r into r plus r by n minus r into r. I just separated them and this term is same. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అండ్ ఐ విల్ గెట్ 1 by r ప్లస్ ఇక్కడ r క్యాన్సిల్ అయితే 1 by n minus r, and this will be n minus 1 factorial, n minus r minus 1 factorial into r minus 1 factorial. So let's multiply with this, n minus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial into r minus 1 factorial plus n minus 1 factorial by n minus r into n minus r minus 1 factorial. So what? Into r minus 1 factorial. So ఇక్కడ r into r minus 1 factorial ni I can write like this, right? I can write this as r factorial, and ఇక్కడ n minus r into n minus r minus 1 ni I can write it as n minus r factorial, right? So this is n minus 1 factorial, n minus r minus 1 factorial into r factorial plus n minus 1 factorial by n minus r factorial into r minus 1 factorial. So yeah, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి, దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు nCr, బట్ n ప్లేస్లో n minus 1 పెట్టినాం. సో n minus cr, n minus 1 cr ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ n ప్లస్ n minus 1 పెట్టినాం, r ప్లస్ r minus 1 పెట్టినాం. సో n minus 1 cr minus 1. So yeah, this is a great observation. So basically the thing is nCr ని మనం
n-1cr plus n-1c r minus 1 లా రాయొచ్చు. Okay, I hope you have learned this in your 11th or 12th binomial thing chapter lo chaduvuntaru, but still to just get some motivation, like out of nowhere if I give this formula you feel like disconnected, like yeah ye kaha se aaya, like ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఒక disconnection feeling వస్తుంది. I feel that personally feel like when someone throws some formulas at me, I feel like it's disconnected and I want to know a reason behind everything, but that's okay. Sometimes that's okay. So yeah, so for that purpose only I have told you then timestamps vartha. If you don't want to know about all these things, you can just skip it and directly go to the code logic. Okay, so this is the observation. So basically ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫంక్షన్లో కోడ్లో ఫంక్షన్ కాల్లో n, nCr ది ఫంక్షన్ కాల్లో I will again call the function for this, and that's how recursion, other recursion. So let's write the pseudocode. Right, pseudocode రాద్దాం. pseudocode రాసి అర్థం చేసుకుందాం. I can think, yeah. So pseudocode వస్తే let's say this is an integer function nCr, and two inputs int n and int r are the two inputs. And yeah, base case definitely ఒకవేళ r అనేది greater than n ఉంటే, like I want to choose 7 objects from 5 objects, then it is not possible, right? If r greater than n, then return 0. It's not possible. And if manam so 5 objects lo if r equals 0, I don't want to choose any, like r equals to 0, or for example I want to choose all of them, like if r equals to n, 5 unte 5 choose chesukovalanukutna, r equals to n, then there is only one way, so return 1. So these are base case. So a recursion problem kaina you have to write the base cases, and then I'll just simply return the function ncr function అని కదా, దానే nCr of ఇంతకుముందు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ చూసినాం కదా, n-1 r-1 plus nCr n-1 r. I hope you can see the formula properly. I hope you can see this. No, you are not. Okay. ఇంతకుముందు n-1 cr-1 and n-1 cr, right? So just add ncr, call the function again by writing like this. Okay, so this is one way, but ikkada problem enti ante, the problem here is, let's see time complexity. See, time complexity for any binary recursion, this is a binary recursion because we are calling function 2 times inside the function, so that would be O of 2 power n, and the space complexity is O of n. సో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అండ్ ఎందుకు మనం ఏమి ఇక్కడ యారేస్ కానీ వెక్టర్స్ కానీ ఎనీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఏం క్రియేట్ చేస్తలేం కదా అంటే, సి బేసికల్లీ రికర్షన్కి మెమరీ అవసరం ఉంటుంది. రికర్షన్ రిక్వైర్స్ memory. This is very important point. Just keep this in mind. Recursion requires memory. Recursion లో బేసికల్లీ ఎవ్రీ టైం మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన ప్రతిసారి మన పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ n, r. So every time we call the function, the system basically stores some parameters, like మన n, r parameters ni అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అండ్ రిటర్న్ అడ్రస్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మనం రికర్సివ్లీ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్, రైట్? అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్, ఇలా ఇవన్నిటిని అవర్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు స్టోర్.
అండ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే కాల్ స్టాక్ ఆర్ వీ కెన్ సే స్టాక్ స్పేస్, ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దాట్స్ వై ఇట్ రిక్వైర్స్ మెమరీ. అండ్ బేసికల్లీ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కాల్కి, ఎవ్రీ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ కాల్కి it would take only O of 1, but we are calling n times, right? Around like not n times, more than n times only. Around depth will be n. Like for example, if I say 5 comma 4 ankunte, then it has to call, right, ncr equals to n minus 1 cr plus n minus 1 cr minus 1, right? So it will call till we get n equals to like yeah 4c sorry 4 comma 4, and it will call 4 comma 3, and it will call 4 comma 3 and 4 comma 2, sorry 3 comma 3 3 comma 4 and 3 comma 3, and here call. So basically it will go till this 5 becomes 1 or 0, right? So almost the depth of this recursive tree would be almost n. So that's why prati depth level ki will be having a stack space. Constant space ఉంటుంది, but n depth కాబట్టి O of n అవుతుంది. That's what the thing is. So that's why we'll be having a space complexity here. So we can also see the coding part here. So let me just, I hope you are able to see the screen now. Yeah. So int nCr, int r. So yeah, we have two base cases. If r is greater than n, then return 0. If r equals to 0 or r equals to n, then return 1, only one way kabatti, or else return nCr of n minus 1 comma r plus nCr of n minus 1 comma r minus 1. So this is the first method. Let's try to run it. Yeah, it worked. Let's submit it. Okay. So your program took more time than expected. See, I have expected this error. I am looking for this error actually, so that next మనం డిస్కస్ చేసే మెథడ్స్ ఎందుకని బెటర్ చెప్పడానికి టు షో యూ practically. So basically the problem here is the time complexity. Time complexity for this is huge, like O of 2 power n is really really huge. So we need to change this, right? O of 2 power n అనేది చాలా పెద్దది, అంటే it takes a lot of time. We need to change this. Okay, let us look at the second method, that is the factorial method, which is definitely better than the initial method. So ఇందులో ఏంటంటే మనం ఒక ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం, that is int fact, which is used to basically calculate the factorial calculate చేయడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. Okay, so yeah, in the factorial I'll be having basically factorial calculation, the thing, right? 5 factorial, and I need to calculate 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So that's it. We are going a for loop, and we are coming from here and we are multiplying it with the resultant. That's it. Simple ante. So yeah, so I'll be having some int result. I will just directly మనం డైరెక్ట్లీ కోడ్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే the concept, and I don't think I need to write again and again code. So let's do that. Let's directly do coding. Let's come here. Okay,
I hope you can see the screen. Yes, fine. So I'm just commenting this out. So I'll be having an extra function int fact, and the input for is n, and let me have an int result variable, and I'm initializing it with 1 because we multiply chestam kabatti, and I'm starting from int I equals to 2 because there is no, no point of multiplying 1 with 1, right? I'm starting from 2, and I'll go till n and I plus plus. Yeah, we'll just multiply result equals to result into I, and yeah, we have to return the result. We have to return a result. Fine. And in the nCr lo same ఈ two conditions అయితే సేమ్ ఉంటాయి. ఈ conditions అయితే సేమ్ ఉంటాయి. No matter whether it is recursion or whether it is factorial point, or see ఈ 4 methods లో these two base conditions are same. ఎందుకంటే see మనం n అనేది డెఫినెట్లీ the number of objects that we are choosing అనేది ఎక్కువ ఉంటే there is no way, right? And if we are choosing 0 objects from n objects, and if the number of objects that we want to choose is same as number of objects that are present, then also there is only one way. So yeah, so we'll just return factorial of n. See the formula, అది formula just మనం ఇంతకుముందు ఫార్ములా అనుకున్నాం కదా, this formula nCr equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So basically ఈ ఫార్ములాని నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. సో factorial of n divided by factorial of r into factorial of n minus r, n minus r. సో దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుంది? What's the time complexity here? So basically we are calling the factorial functions 3 times, and factorial function time complexity is O of n, ఎందుకంటే ఒక ఫర్ లూప్ ఉంది కాబట్టి. సో యా, ఫర్ లూప్ ఉంది కాబట్టి we are calling it function 1 2 3 times calculate చేస్తున్నాం, and O of n plus O of n minus r plus O of r, this is the time complexity, and this definitely these terms will be less than this. So yeah, we'll consider this O of n only. And space complexity koste, space complexity is O of 1 only. ఓకే, సింపుల్, బాగానే ఉంది కదా. O of n వస్తుంది, O of 1 వస్తుంది, మరి ఇంకా మిగతా మెథడ్స్ ఎందుకు, ఈ మెథడ్తోనే వీ కెన్ కంటిన్యూ కదా అని అనుకోవచ్చు. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్, ఇది చిన్న చిన్న నెంబర్స్కి అయితే ఈ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్గానే అవుతుంది, ఒక రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్కి. తర్వాత ఏంటంటే యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లార్జర్ ఇన్పుట్స్ ఇట్ విల్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. సో దాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ అనమాట. So if I compile and run and submit, let's see how well it works. You can see this. See, ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. That's why we can't go with this method. Okay, so let's look at the next question, next approach, the better approach than this, which will having less time complexity and also works well with larger inputs. And also we want to avoid this factorial calculations, or factorial calculations are complex. Factorial calculations complex and ఎందుకంటే ఇదే larger inputs ki they will fail.
Okay, let's go. Let's go with third method. Personally, this is my favorite method because ఈ మెథడ్ అనేది బేసికలీ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్లో యూస్ చేస్తాం. Yeah, you'll be getting another video on Pascal triangle, and there I'm going to use this method only. So very soon it will come. So Pascal triangle method అనమాట బేసికల్ ఇది. Yeah, ఇందులో ఏంటంటే సేమ్ int nCr, int n, int r are the inputs. ఇందులో let us try to understand the intuition. ఇప్పుడు nCr is n factorial by n minus r factorial into r factorial. Everything comes from this formula only, but yeah, we'll derive everything from this formula only. But the way we code is different. The way we get the time complexities, it's that is different. Yeah, you can see this, right? Yeah, sure. So నేను n factorial ఏమని రాస్తా, n into n minus 1 into n minus 2 into up to n minus r minus plus 1 into n minus r factorial అని రాయొచ్చు కదా, divided by n minus r factorial into r factorial. So this will cancel out with this. What will remain? The remaining terms will be n into n minus 1 into n minus 2 and up to n minus r plus 1. I hope you can see the whole screen, right? By 1 to 1 into 2 into 3 into up to r, right? సో కింద ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. పైన ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, పైన కూడా ఆర్ టర్మ్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ హౌ పైన ఆర్ టర్మ్స్ అని ఎట్లా చెప్తున్నా అంటే, సి పైన టర్మ్ ఒకవేళ చూసుకొని, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, it is in the form of n minus I, and I is from 0 to I equals to r minus 1. See, n minus r minus 1, that is n minus r plus 1. Right, పైన r terms ఉన్నాయి, కింద r terms ఉన్నాయి. సో ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, లెట్స్ సే I have 10C3. 10 into 9 into 8 into 7 factorial by 7 factorial into 3 factorial. Cancel చేస్తే 10 into 9 into 8 and 3 into 2 into 1. ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్, కింద r ఏంది, ఇక్కడ r is 3. కింద 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, పైన 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఇఫ్ 4C2 తీసుకుంటే కింద 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, 2 into 1, పైన 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, 4 into 3. ఇఫ్ యూ టుక్ 5C4 తీసుకుంటే కింద 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి, 4 into 3 into 2 into 1, పైన కూడా 5 into 4 into 3 into 2, ఈ 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. అవి కింద ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి, పైన ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో యా, మనం ఈ లాజిక్ని పట్టుకొని కోడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో బేసికల్లీ కోడ్లో ఏంటంటే, కోడ్లో ఐల్ బీ హ్యావింగ్ అ రిజల్టెంట్. నేను ఒక రిజల్టెంట్ వేరియబుల్ని తీసుకొని ఇనిషియలీ దాన్ని 1కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. అండ్ ఐల్ బీ గోయింగ్ ఇంటూ అ ఫర్ లూప్ ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ I లెస్ దెన్ r, I ప్లస్ ప్లస్. ఎందుకు r అంటే, యూ అండర్స్టూడ్ రైట్, న్యూమరేటర్లో r టర్మ్స్ ఉన్నాయి, డినామినేటర్ r టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ గో r టైమ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై. సో rs ఈక్వల్స్ టు resultant into n minus I. You have observed now only. నేను ఇప్పుడే మీకు n minus y చెప్పిన కదా. యా, ఇక్కడ చూస్తే n minus I, n minus 0, n minus 1, n minus 2, n minus 3 అలా. సో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అండ్ ఓవర్ఫ్లోని హ్యాండిల్ చేయడానికి, సో బేసికల్లీ నేను ఇక్కడ రాసిన ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, దాన్ని నేను ఇలా సింప్లిఫై చేసుకుంటాను. ఎలా చేస్తాను అంటే, ప్రతి ఐటరేషన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ n minus I divided by I plus 1. సో ఇనిషియల్లీ I ఈక్వల్స్ టు 0, సో n by 1, సో n by 1, n minus 1 by 2, n minus 2 by 3, n minus r plus 1 by r. సో అలా
I'm going r times, and in each iteration I'm doing two things. I'm multiplying the resultant with n minus I, and I'm dividing the resultant with I plus 1 n minus. So both numerator and denominator are handled once. Resultant equals to resultant divided by I plus 1, and yeah, return result. That's it. Simplest. This is simplest. This is simple actually. I hope you understood this. Let's do the coding part. Let's do it. So yeah, again these two conditions are same. You don't need this function now. The function అవసరం లేదు. I'm just removing that. And ikkada simply I'm having a int resultant equals to 1, and we are going in for loop for int I equals to 0, I less than r, I plus plus, resultant equals to resultant into n plus I, and resultant equals to resultant divided by I plus 1. See, you can ask me this question. See, నేను ఇక్కడ division I plus 1 తో స్టార్ట్ చేయకుండా I can start it with r plus I, r plus I కాదు, r minus I, r నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా అని కూడా అడగొచ్చు. I mean like this. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే నేను ఏం చేస్తున్నా కోడ్లో నార్మల్లీ n/1 చేస్తున్న ఫస్ట్ ఐటరేషన్లో n-1/2 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. సెకండ్ ఐటరేషన్లో n-2/3. సో దేర్ మైట్ బి అనదర్ వే ఆల్సో, రైట్? నేను n/r తో కూడా మల్టిప్లై చేసి తర్వాత ఐటరేషన్లో n-1/r-1, తర్వాత ఐటరేషన్లో n-2/r-2 ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా అనే డౌట్ వస్తుండొచ్చు. బట్ ఇట్లా చేయడం వల్ల ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. Can you think and comment down now? Just pause the video and comment it down. What might be the problem if I do in this way? ఇలా చేయడం వల్ల ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది? సో బేసికల్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే r might not divide n properly. Like let me just show you this with this example. 10/3 నే తీసుకుంటే, see 10/1 is properly divisible, but 10/3 is not properly divisible. 10/1 divisible అవుతుంది, తర్వాత నేను 9/2 చేస్తున్నా, రైట్? ఇప్పుడు నేను 9/2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ దిస్ 10 టర్మ్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్, రైట్? సో దిస్ విల్ క్యాన్సల్ దిస్ 10, అండ్ నెక్స్ట్ 8/3 చేస్తే దిస్ విల్ క్యాన్సల్ విత్ దిస్. సో నేను 1తోని స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాపర్లీ డివిజిబుల్ అవ్వని టర్మ్స్ కూడా ప్రాపర్లీ డివిజిబుల్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నేను మన రిజల్టెంట్లో ఆల్రెడీ దోస్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? I hope you understood this, and if you didn't understood, please comment down. I will just I'll try to explain it to you further. And so those who understand, please just comment a thumbs up, and let's go ahead. So let's see the coding part now. Oh, sorry, I forgot to okay, sorry. I think my screen was in the code part only while I'm explaining the thing here. So basically నేను ఏం చెప్పిందంటే, నేను n/1 ఇక్కడ n/1 n/2 సారీ బేసికల్లీ ఇక్కడ n/1 n/2 n/3 సో ఇలా చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఐటరేషన్లో ఫస్ట్ n/1 చేసి మల్టిప్లైయింగ్ విత్ n/2, అండ్ దెన్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ n-2/3, రైట్? వాట్ ఇఫ్ ఐ డూ, ఇది మేము ముందే n/rతో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ n/r చేసి, తర్వాత ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ n-1/r-1, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ n-2/r-2, వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ దిస్ అని నేను అన్నా అనమాట. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 10/1 ఉంది. See, 10/1 is simply divisible, but 10/3 no.
ఈ 10 మరి 3 నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది కదా, అంటే అప్పట్లోపు ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ 9 టర్మ్ ఇన్ ద రైట్. 9 టైమ్ ఉంటుంది కదా, నేను ఎట్లాగో ఇదంతా పార్ట్ని నేను ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాను కదా థర్డ్ ఇటరేషన్లో. సో దాట్ విల్ క్యాన్సల్ దిస్ 9, that will divide this 9. So అందుకనే I'm going with that. I'm starting with 1. Okay, so this is the thing, and it చేసిన తర్వాత just return result, and that will give you the thing. Just let's try to compile and run. Okay, there is a mistake here. Can anyone quickly tell me what's the mistake here? Yeah, you're right. This is n minus I. Yeah, let's run it again. Okay, there is a problem. Let's see that. Okay, so ikkada problem ఏంటంటే, if you can see that for input 32 and 31, that means n equals to 32 and r equals to 31. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. Let's discuss it here. So yeah, n equals to 32, r equals to 31. So the problem is నేను resultant equals to resultant into n minus I చేస్తున్నా, and resultant equals to resultant by I plus 1 చేస్తున్నా. స్టార్టింగ్లో ఏమవుతుంది, resultant is 1, రైట్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నేను దాన్ని 32తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, n minus 0. సో నెక్స్ట్ 32 అవుతుంది, 32 by 1 32. నెక్స్ట్ 32 ఇంటూ 31 చేస్తున్నా, 30 చేస్తున్నా, 31 by 2, 30 by 3, ఇలా చేయడం వల్ల అట్ సమ్ పాయింట్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ ద లిమిట్, ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. సో దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది ఇట్ కాంట్ హోల్డ్ లాంగ్ వాల్యూస్. సో లెట్స్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ long and let's try to submit it, and yeah, it worked, right? Okay, so yeah, 3 methods happening. We came to last method in our video, that is logarithmic formula. So ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే we'll be using the same old formula, nCr equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial, same formula. But what we do differently ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, we are applying log on both sides. Log nCr equals to log of n factorial by n minus r factorial into r factorial, and this will give us nCr equals to e power ఈ టర్మ్ అవుతుంది. ఈ టర్మ్ని మనం ఇంకా సింప్లీ చేసుకోవచ్చు, లాగ్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ లాగ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా log a by b equals to log a minus log b, you can understand this. You can just refer to that if you forgot that. That's no problem. So e power log of n factorial minus log of n minus r factorial minus log of r factorial. దీన్నే మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టు మనం n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ని n మైనస్ 1 n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 అప్ టు n మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 బై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఆర్ ఎల్స్ 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ ఆర్ అలా చేసినాం కదా. ఇలా కూడా దీనికి కూడా లాగ్ అప్లై చేసి చేయొచ్చు. Iteratively this will be easy. Okay, here also we'll be having a resultant term initially 0 because we are adding it to the terms here. Ikkada addition and subtraction kada. So we'll be having log of n minus I minus log of I plus 1. Similarly n minus I entante n minus 1 by 1, n minus 2 by 2. So ఇది యాడ్ అవుతుంది, ఇది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. Okay, let's do the code.
I'm removing this. So these are simple terms. I'm just letting them like that. Next నేను డబుల్ యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే టు హ్యాండిల్ దోస్ లాగరిథమిక్ వాల్యూస్ పాయింట్స్లలో డెసిమల్స్లలో వస్తుంది కాబట్టి I'm using double resultant equals to 0, and for int I equals to 0, I less than r, I plus plus. I hope we have discussed the time complexity for the previous one, right? Previous దానికి time complexity ఏమొస్తుంది? O of r and O of 1 space. Previously మనం ఇంతకుముందు రాసిన క్వశ్చన్లో let's just, I feel like I didn't discuss it. Let's just go back and let's just discuss that. So yeah, time complexity will be while traversing O of r times మనకు ఒక for loop ఉంది, and space complexity is O of 1. We are not creating anything new, so that's why O of 1. సో ఇక్కడ దీంట్లో లాగరిథమిక్ వేలో same time complexities will be O of r and space complexity will be O of 1. But ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే it can be it can be easily adapt to large inputs లో it will work better than any other previously discussed thing algorithms. So that's the advantage of this logarithmic way. So yeah, this is all. ఇక్కడ కూడా మనం ఫర్ లూప్ int r వరకు నడిపిస్తున్నాం. So this is O of r, and yeah, resultant plus or equals to log of n minus I minus log of I plus 1. సో రిజల్టెంట్ వచ్చిన తర్వాత విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్, విల్ జస్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా తీసుకోవాలి కదా, ఇక్కడ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక ఈ పవర్ చేయాలి కదా. సో రిటర్న్ we have to return an integer, so I'm typecasting it to int, and మనకి అది డబుల్ వస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ రౌండింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు రిటర్న్. Yeah, this will work well with the large input. Yeah, it worked. And yeah, here I conclude the video. I hope you like it. I hope you understood all 4 methods. Oh sorry, I forgot to. Yeah, you can see the code here. I have initialized it with double because of the log values తీసుకున్నప్పుడు floating అంటే integer decimal values వస్తాయి కాబట్టి. And next at the end while returning I'm typecasting it to int, and I'm rounding off the values, and I'm taking the exponential of the resultant. And thank you for watching, and if you have any suggestions you can comment down, and please subscribe to my channel. Bye bye, happy coding.